Now we see what is the acute angle between two lines. Remember that if these two lines are intersecting, these are the two intersecting lines, then acute angle theta. We have to calculate the acute angle theta. What is given? Suppose this is line L1, suppose this is line L2, its slope is M2 and its slope is M1. Means if slopes of the two lines is given, then what is the acute angle between them? Remember that if slope of line L1 is M1, slope of line L2 is M2, then acute angle theta between them is given by tan theta is equal to mod M1 minus M2 upon 1 plus M1 M2. Remember this result. Acute angle theta between these two lines is given by the relation tan theta is equal to mod M1 minus M2 upon 1 plus M1 M2. Means to find the acute angle, we have to find the slopes of a line. Now see the examples. Find the acute angle between the lines 3x minus 2y plus 4 is equal to 0 and 2x minus 3y minus 7 is equal to 0. या दोन लाइन मधला आपल्याला ॲक्युट अँगल काढायचा आहे. तर सुरुवातीला आपल्याला दोन्ही लाईनचा स्लोप काढावा लागेल M1 आणि M2. सो वी सपोज दिस इज लाइन, सपोज L1, पहिली लाइन आपण L1 समजूया इज इक्वल टू 0. या लाईनचा स्लोप काढायचा. हियर a is equal to 3 and b is equal to minus 2. A means coefficient of x, b means coefficient of y, and c is equal to plus 4 constant term. So what is slope? So slope of L1, we denote this by M1 is given by minus a by b, that is equal to minus a means 3 by b means minus 2, minus minus plus 3 by 2. So this is M1. Slope of line L1. Similarly, find slope of, similarly suppose L2 as second line means 2x minus 3y minus 7 is equal to 0. Here a is equal to 2 means coefficient of x, b is equal to minus 3 coefficient of y, and c is equal to minus 7. So slope of line L2 is equal to M2 minus a upon b is equal to minus a means here 2, b means minus 3 means minus minus plus 2 by 3, minus minus plus 2 upon 3. Thus we get the slope of this line L1, slope of the line L2, M2. So what is the acute angle? So acute angle between given lines is given by the relation tan theta is equal to mod M1 minus M2 upon 1 plus M1 M2. Substitute the values of M1 and M2. So M1 is equal to 3 by 2. So M1 is equal to 3 by 2 minus M2 means minus 2 by 3 upon 1 plus M1 means 3 by 2 into 2 by 3. Now simplify. Find out the LCM of numerator. LCM is 6. 3 into 2, 6. Multiply this by 3 and this by 2 means 3, 3, 9 minus 2 to 4.
upon 1 plus 1. This is equal to mod 5 upon 6 upon 2 upon 1. Means mod 5 upon 6 into 1 by 2 is equal to 5 by 12. Remove mod sign. So tan theta is equal to 5 by 12. So what is theta? By definition of inverse trigonometric function, theta is given by tan inverse 5 upon 12. तर अशा प्रकारे आपल्याला if we have to find the acute angle between the two given line, first find the slope of both the lines. Use the result tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Substitute the values of m1 and m2. Simplify carefully. We get final expression as tan theta is equal to 5 by 12. So by definition of inverse trigonometric function, theta is equal to tan inverse 5 by 12. महत्वाचं एक्झाम्पल आहे. प्रत्येक परीक्षेमध्ये हे एक्झाम्पल विचारले जाते. चांगल्या प्रकारे तयार करून ठेवा. पुन्हा आणखी एक एक्झाम्पल पाहू आपण. यावरचे 2-3 एक्झाम्पल पाहू आपण. हे एक्झाम्पल वाचा. फाइंड द एक्यूट अँगल बिटवीन द लाइन्स y is equal to 5x plus 6 and y is equal to x. We have to find the acute angle between these two lines. पुन्हा स्लोप काढायचे. तर इथं what is the slope of line? Y is equal to 5x plus 6 is m1 is equal to. Now here remember that y is equal to 5x plus 6. This line is given in slope intercept form. Y is equal to mx plus c. Slope intercept form. Y is equal to mx plus c. M is the slope, c is the y intercept. If we compare this line, so what is the value of m? 5. Means slope of this line y is equal to 5x plus 6. Directly at a 5. Comparing with y is equal to mx plus c. तसंच this line y is equal to x. X means x plus 0. Puna this is in this form. What is the coefficient of x? 1 means slope is equal to 1. Similarly, slope of line y is equal to x is, त्याला आपण m2 सपोज करू. कोएफिशिएंट ऑफ x म्हणजे किती? 1. तसंच आपल्याला स्लोप मिळाला. m1 is equal to 5, m2 is equal to 5. So what is the acute angle between these two lines? This is given by tan theta is equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. So hence acute angle between the lines is tan theta is equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. किमती सबस्टिट्यूट करायच्या. m1 means 5 minus 1 upon 1 plus 5 into 1, that is equal to mod 4 upon 1 plus 5, that is equal to 4 upon 6 means 2 by 3. mod व्हॅल्यू काढायचा. मॉड मध्ये जर पॉझिटिव्ह असेल रिअल नंबर किंवा निगेटिव्ह असेल तर त्याला काय करायचं? मॉड काढल्यानंतर पॉझिटिव्ह करायचं. thus tan theta is equal to किती? 2 by 3. so tan theta is equal to 2 by 3 means theta is equal to, by definition of inverse trigonometric function, tan inverse 2 by 3. तर अशा प्रकारे ह्या ज्या लाईन्स आहेत ह्या कोणत्या फॉर्म मध्ये दिल्या होत्या आपल्याला? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मध्ये. त्यामुळे स्लोप काढताना दिलेली लाईन जी आहे ती y is equal to 5x plus 6 ही कंपेअर करायची y is equal to mx plus c शी. त्यावरून आपल्याला स्लोप मिळाली. m म्हणजे कोएफिशिएंट ऑफ x 5 m1. तसं स्लोप ऑफ लाईन y is equal to x, ही लाईन सुद्धा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मध्ये आहे. y is equal to x plus 0, कोएफिशिएंट ऑफ x is equal to 1, दॅट इज स्लोप. म्हणजे इथं तुम्हाला डायरेक्ट स्लोप काढायचा कंपेअरिंग विथ
स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म. एकदा का स्लोप मिळाले, acute angle is given by this formula tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Substitute the values of m1 m2 and simplify. पुन्हा आणखी आपण यावरचं एक्झाम्पल पाहणार. फाइंड द acute angle between the lines 3x minus 4y is equal to 420 and 4x plus 3y is equal to 420. आपण इथं स्लोप काढायला दिलेल्या लाईन ज्या आहेत त्या जनरल फॉर्म मध्ये ट्रान्सफॉर्म करूया. कारण काय, व्हॉट इज द स्लोप व्हेन द गिव्हन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज इन जनरल फॉर्म? तर स्लोप इज गिव्हन बाय माइनस a by b. To find the acute angle, first we have to find the slope of these two lines. Suppose L1 is, पहिली लाईनला आपण L1 सपोज करूया. ती जनरल फॉर्म मध्ये लिहिणार. प्लस 420 ला या बाजूला आणायचं, ट्रान्सफॉर्मेशन इथे मायनस 420 होईल 0. इथं a इज इक्वल टू 3, b is equal to -4, c is equal to -420. a means coefficient of x, b means coefficient of y, and c means constant term. So what is slope of L1? So slope of L1, that is equal to m1 is equal to minus a upon b. This is equal to minus a means 3, b means -4, minus plus, that is 3 by 4. So m1 is equal to 3 by 4. तसंच m2 काढायचा. दुसऱ्या लाईनला आपण L2 सपोज करणार आहोत. 4x plus 3y. Transform this 420 to left hand side, it will become minus 420. This is the general form of a line. If we compare with ax plus by plus c is equal to 0, a means coefficient of x is equal to 4, b means coefficient of y is equal to 3, and c means minus 420. So slope of line L2 is equal to m2 is equal to minus a upon b, means minus 4 upon 3. So m2 is equal to minus 4 upon 3. Thus we get the slopes of these two lines. Now we have to find the acute angle. So acute angle theta between the lines is given by this formula. Tan theta is equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Substitute m1 is equal to 3 by 4 and m2 is equal to minus 4 by 3. So we get mod m1 means 3 by 4 minus m2 means minus 4 by 3 minus 4 by 3 upon 1 plus m1 m2 means 3 by 4 into minus 4 by 3. Simplify carefully. 3 by 4 minus plus 3 by 4 plus 4 by 3 upon. Now this will cancel out. The means 1 minus 1. So simplify the numerator, find out LCM, that is 12. 4 into 3 12. Multiply this by 3 means 9 plus 4 into 4 means 16 upon 1 minus 1 is 0 is equal to 25 upon 12 upon 0. Now any number divided by 0 is as infinity, means does not exist. So what is the value of tan theta? Tan theta is equal to infinity. So which is that angle whose tan ratio is infinity? So theta will be equal to tan inverse infinity, and you know very well tan pi by 2 is equal to infinity. So tan inverse infinity will be equal to pi by 2. What is the acute angle between the line? Acute angle between the line comes out to be pi by 2. एवढं लक्षात ठेवायचं. एक लक्षात ठेवा, if
थीटा इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स 1 आलं तर तुम्हाला माहिती आहे tan pi by 4 इज इक्वल टू 1. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ tan इनव्हर्स 1? दॅट इज pi by 4. अशा प्रकारे सर्वात महत्वाचं टॉपिक आहे, पॉइंट आहे हा ॲक्यूट अँगल बिटवीन टू लाईन्स. प्रत्येक परीक्षेमध्ये यावरती एक्झाम्पल विचारले जाते. स्लोप काढायचा सुरुवातीला आणि हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा. आता नंतर पुन्हा आपण महत्वाचा मुद्दा पाहणार आहोत, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द गिव्हन लाईन. नवीन पॉइंट आहे, perpendicular distance of a point from the given line. Suppose this is the given line whose equation is ax plus by plus c is equal to 0, and this is the given point whose coordinates are given. What is the perpendicular distance of this point P from this line? Perpendicular distance means draw a perpendicular from this point P on this line. Suppose foot of the perpendicular is m. So what is this PM? So what is this PM? This PM is given by mod ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square. सरळ सरळ फॉर्म्युला आहे. ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. लाईन आहे, पॉइंट P दिलेला आहे. हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स PM इज गिवन बाय ax1 प्लस by1 प्लस c. ह्या लेफ्ट हँड साइड मध्ये x1 नी रिप्लेस करायचा, y1 नी रिप्लेस करायचा. अंडर रूट a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर. व्हॉट इज a? कोएफिशिएंट ऑफ x, b कोएफिशिएंट ऑफ y. सरळ सरळ एक्झाम्पल आहे. प्रत्येक परीक्षेमध्ये हे एक्झाम्पल विचारले जाते आणि सोपे एक्झाम्पल्स आहेत, हे लक्षात ठेवा. त्यावरचं आपण एक दोन एक्झाम्पल पाहू आपण. फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर फ्रॉम द पॉइंट 3, 2 ऑन द लाइन 4x minus 6y minus 5 is equal to 0. म्हणजे आपल्याला पॉइंट दिलेला आहे 3, 2 आणि ही लाईन दिलेली आहे, whose equation is 4x minus 6y minus 5 is equal to 0. लाईनचं इक्वेशन जर जनरल फॉर्म मध्ये नसेल तर ते जनरल फॉर्म मध्ये ट्रान्सफॉर्म करायचं. Now we have to calculate the perpendicular distance of this point P from the lines. म्हणजे आपल्याला PM कॅल्क्युलेट करायचं. फॉर्म्युला वापरायचा ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0 नाही बरं इथं, अपॉन अंडर रूट a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर. तर हियर पॉइंट दिलेला आहे आपल्याला 3, 2. Why suppose this as x1 y1 means x1 is equal to 3 and y1 is equal to 2. Now line is, equation of line दिलेला आहे आपल्याला 4x minus 6y minus 5 is equal to 0. इथे a is equal to 4, b is equal to minus 6 and c is equal to minus 5. So perpendicular distance of point P of point 3, 2 from the line 4x minus 6y minus 5 is equal to 0 is, हे राहील PM. फॉर्म्युला लिहायचा मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर. तर x1 ची व्हॅल्यू टाकायची इथं 3, y1 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची 2. नेक्स्ट स्टेप इज, सो दिस इज इक्वल टू, नाउ ax1 मीन्स या लेफ्ट हँड साइड मध्ये x1 ची व्हॅल्यू टाकायची 3, y ची व्हॅल्यू टाकायची 2. म्हणजे हे काय होईल 4 into 3 minus 6 into 2 minus 5. पुन्हा लक्षात घ्या,
आपल्या दिलेल्या लाईनचं इक्वेशन आहे 4x - 6y - 5. x ची किंमत टाकायची x1 म्हणजे 3, y ची किंमत टाकायची y1 म्हणजे 2 आणि -5 अपॉन अंडर रूट a² + b². a मीन्स 4 square plus b² means -6². झालं. अशा प्रकारे सिम्प्लिफाय करायचं. आता नाव 4 × 3 12 -12 -5 अपॉन अंडर रूट 4² 16 प्लस -6² मायनस प्लस असते ते 36. Now this 12 will cancel with this. -5 upon under root 52. मॉड्स व्हॅल्यू काढून घ्यायचं. मॉड व्हॅल्यू काढणे म्हणजे काय, त्याची मॉड व्हॅल्यूची व्हॅल्यू ऑलवेज इज पॉझिटिव्ह. त्यामुळे तर काय राहील 5 upon under root 52. तर अशा प्रकारे वी कॅन फाइंड द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ ए पॉइंट Px1 y1 from the line ax plus by plus c is equal to 0 by using the formula Pm is equal to mod ax1 plus by1 plus c upon under root a² plus b². थोडक्यामध्ये पहा, आपल्या लाईनचं इक्वेशन दिलेलं असते. आपल्याला लाईनचं इक्वेशन दिलेलं असते. एक्सला रिप्लेस करायचं 3 ने आणि वायला रिप्लेस करायचं 2 ने. इथे लिहायचं अपॉन अंडर रूट a² म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ x प्लस b² म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ y. सिंपल एक्झाम्पल अगदी. आता हे जे सर्व एक्झाम्पल्स आहेत तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून लिहून घेऊ शकता आणि त्यावरून अभ्यास करू शकता. नेहमी ऐकायचे. यू कॅन सॉल्व इट इझिली असं मला वाटते. पुन्हा आपण आता दुसरं प्रॉब्लेम पाहू. एक पुढचा प्रॉब्लेम पाहू आपण. फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर फ्रॉम द पॉइंट 3 4 ऑन द लाईन 3x + 4y = 5. पुन्हा तेच सुरुवातीला फॉर्म्युला आपल्याला वापरायचा आहे. Pm = x रिप्लेस करायचा इथला x1 ने आणि y रिप्लेस करायचा y1 ने. इथं पॉइंट दिलेला आपल्याला हियर पॉइंट इज इक्वल टू 3 4. दॅट इज वी सपोज दिस एज x1 y1 आणि लाइन इज 3x + 4y. This is not in a general form, so first transfer this in a general form. Transfer this 5 from right hand side to left hand side. This will become -5 is equal to 0. Now this is the general form of the line. So what is the perpendicular distance? Suppose this is the point P whose coordinates are 3 4 and this is the given line 3x + 4y - 5 is equal to 0. So what is perpendicular distance? Pm is equal to mod. डायरेक्ट लिहायचं पहा. Replace this x by x1 म्हणजे 3 × 3. This is our x1 y1 plus 4 y रिप्लेस करायचा y1 ने म्हणजे 4 ने 4 × 4 and -5 upon under root a². a² means coefficient of x means 3² plus b म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ x² b² means 4². तर अशा प्रकारे सॉल्व केलं तरी चालते. तुम्ही इथे x1 4 3 y1 4 a is equal to 3 कोएफिशियंट ऑफ x आणि b is equal to कोएफिशियंट ऑफ y 4. खूप वेळ वाचतो आपला. डायरेक्ट लिहायचं 9 + 16 - 5 अपॉन अंडर रूट 9 + 16 and this is equal to numerator will be 20 upon under root 25 means mod 20 upon 5 means 4. So perpendicular distance in this case is 4. तर अशा प्रकारे एवढ्या शॉर्ट मध्ये तुम्हाला 3-4 मार्क्स सहज मिळून जातात. फॉर्म्युला आपण हाच वापरला ax1 + by1 + c upon under root a² + b². एवढंच आहे की आपण डायरेक्ट स्टेप घेतली. यामधला x रिप्लेस केला 3 ने, y रिप्लेस केला y1 म्हणजे 4 ने
आणि ही -5 इथपर्यंत दिलं याचं अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. ए म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ एक्स ए स्क्वेअर आणि बी स्क्वेअर बी म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ वाय 4 चा वर्ग. असं डायरेक्ट आपण लिहिलं तरी तुम्हाला मार्क मिळतात. अशा प्रकारे आपण हा पॉईंट कव्हर केला, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ ए पॉईंट फ्रॉम दी लाईन. महत्वाचा पॉईंट आहे, एक्झाम्पल खूप वेळा परीक्षेमध्ये विचारल्या जाते, अभ्यास करावा. नंतर लास्ट पॉईंट आपल्याला पाहायचा आहे, डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स. व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स? Parallel line means they have equal slope. Suppose the equation of this line is ax plus by plus c1 is equal to 0. Second line is ax plus by plus c1 is equal to 0. बघा इथं ax plus by, इथं सुद्धा ax plus by. Only constants are different. इथं c2 पाहिजे आपल्याला. Only constants are different because these two lines are parallel. This upon this must be equal to this upon this for parallel lines. तर हे कोएफिशियंट ऑफ x आणि कोएफिशियंट ऑफ y सारखे असायला पाहिजे किंवा ते प्रपोर्शन मध्ये असायला पाहिजे. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. तर बघा, what is the perpendicular distance? Suppose consider any point P on this line, draw a perpendicular from this point P on the next line PM. So what is PM here? PM means perpendicular distance between these two parallel lines is given by mod C2 minus C1 upon under root A square plus B square. एक लक्षात ठेवायचं, कोएफिशियंट ऑफ एक्स सारखे असायला पाहिजे दोन्ही ठिकाणी. बघा एक्झाम्पल पाहूया आपण. फाइंड द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन द पॅरलल लाईन्स 3x minus y plus 7 is equal to 0 and 3x minus y plus 16 is equal to 0. बघा, फॉर दिस लाईन, फॉर लाईन 3x minus y plus 7 is equal to 0, what is c1? C1 is equal to 7. C1 is equal to 7. किंवा आपण ABCच्या व्हॅल्यू सुद्धा लिहू. A is equal to 3, B is equal to -1 आणि C1 is equal to 7. Now for line 3x minus y plus 16 is equal to 0. Second line 3x minus y plus 16 is equal to 0. A coefficient of x3, B coefficient of y minus 1 and C2 is equal to 16 plus 16 plus 16. So what is perpendicular distance? So perpendicular distance between two parallel lines is, इथं किती आहे ते PM, and this is given by C2 minus C1 upon under root A square plus B square. कारण दोन्ही ठिकाणी कोएफिशियंट ऑफ x आणि कोएफिशियंट ऑफ y कसे आहेत? सेम आहेत. इज इक्वल टू mod C2 means 16 minus C1 means 7 upon under root A square. A means 3 and B means -1. A square means 3 square plus B square means -1 whole square. Simplify करायचं. This is equal to mod 16 minus 7 9 upon under root A square 3 square means 9 and this -1 square plus 1 means mod 9 upon under root 10. याची mod value positive means 9 upon under root 10. So this is the perpendicular distance between these two lines, these two parallel lines. तर दोन पॅरलल लाईन मधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स काढण्याकरता ABC च्या व्हॅल्यू काढायच्या. A, B आणि C1. पहिल्या लाईनला कॉन्स्टंटला C1 सपोज करायचं,
दुसऱ्या लाईनच्या कॉन्स्टंटला C2 सपोज करायचं. त्यांचे कोएफिशियंट ऑफ x आणि कोएफिशियंट ऑफ y सारखे असायला पाहिजे, एवढं लक्षात ठेवा. तर पुढचं एक्झाम्पल पाहू आपण, शेवटचं एक्झाम्पल बघूया आणि थांबूया. आता बघा शेवटचं एक्झाम्पल, फाइंड द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू parallel lines 3x plus 2y is equal to 5 and 6x plus 4y is equal to 6. Observe line carefully. Here coefficient of x are not same. Similarly coefficient of y are not also not same. तर कसं सोडवायचं ते पहा, लक्ष द्या. सपोज पहिल्या लाईनला आपण L1 सपोज करूया, दॅट इज 3x प्लस 2y, आणि जनरल फॉर्म मध्ये नाही, ती जनरल फॉर्म मध्ये लिहायची -5 इज इक्वल टू 0. and for second line L2, that is 6x plus 4y minus 6 is equal to 0. Now observe these two lines carefully. Coefficients of x are not same, but if we divide this both sides by 2 here, तर आपल्याला काय मिळेल? If we divide both sides of this second equation by 2, here will be 3x plus 2y minus 3 is equal to 0. Dividing both sides by 2. तर बघा, this is first line 3x plus 2y minus 5 is equal to 0. This is our C1. This is second line 6x plus 4y minus 6 is equal to 0. C2 is not minus 6. First make the coefficient same. So by dividing this by 2, we get the coefficient of x becomes same, coefficient of y becomes same. So this is our C2. C2 is equal to minus 3, not minus 6. Remember carefully here. A is 3. B, coefficient of y in both cases 2. C1 means minus 5, and C2 not minus 6, but it is minus 3. And so perpendicular distance is equal to mod C2 minus C1 upon under root a square plus b square, and that is equal to mod C2. C2 means minus 3 minus C1 minus 5 upon under root a square. A square means 3 square plus 2 square. 3 square plus 2 square. Simplify carefully. Now this will be minus 3 minus plus 5 upon under root 9 plus 4 minus 3 plus 5 2 upon under root 13, and remove the mod sign. Inside the mod sign positive so negative, so त्याला पॉझिटिव्ह करायचं, रिमूव्ह करायची. इथं पॉझिटिव्हच असल्यामुळे, so this is the perpendicular distance between these two lines. फक्त इथं लक्षात ठेवायचं, carefully note this step. Make the coefficient of x same first. कसे सेम करायचे? तर या इक्वेशनला 2 ने डिवाइड करायचं आणि C1 ची व्हॅल्यू घ्यायची -5, C2 ची व्हॅल्यू घ्यायची -3, -6 घ्यायची नाही, लक्षात ठेवा. तर अशा प्रकारे आपण स्ट्रेट लाईनवरती महत्त्वाची एक्झाम्पल पाहिलीत. अगदी सुरुवातीला मी तुम्हाला सांगितलं की स्लोप कसा काढायचा, नंतर स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट आणि वाय इंटरसेप्ट कसा काढायचा, नंतर तुम्हाला इक्वेशन ऑफ ए लाईन आपण काढली, पासिंग थ्रू दी 2 पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट अँड हॅव्हिंग स्लोप, पासिंग थ्रू दी पॉइंट अँड परपेंडिक्युलर टू द लाईन, पासिंग थ्रू दी पॉइंट अँड पॅरलल टू दी लाईन. अशा प्रकारचं आपण पाहिलं. नंतर ॲक्यूट अँगल बिटवीन 2 लाईन्स, नंतर डिस्टन्स बिटवीन, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम दी गिव्हन लाईन,
आणि शेवटचा पॉईंट पाहिला आपण डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स. एवढे जरी एक्झाम्पल तुम्ही केले तर तुम्हाला बऱ्यापैकी या युनिटवरचे मार्क मिळतील. हेच एक्झाम्पल येतील असं नाही, अशा प्रकारचे एक्झाम्पल येतील. यातले नंबर्स बदलतील. मेथड आता तुम्हाला माहिती आहे, प्रोसिजर माहिती आहे. नेहमी व्हिडिओ ऐकायचा आणि तुम्हाला जर लिहून घ्यायचं असलं तर व्हिडिओ पॉज करून एक्झाम्पल लिहून घ्यायचे. निश्चितच तुम्हाला चांगलं यश मिळेल असं मला वाटतं. चला ठीक आहे, पाहूया आपण पुढे युनिट पाहू नंतर.